Want to learn Portuguese fast? Today we will learn 7 tiny Portuguese words you'll hear every day in Portugal. And if you're just beginning your journey on learning Portuguese, I created a course for you. Over a 3.5-hour course for beginners who want to learn the language, but none of that grammar confusion. All the information is in the description below. Let's go. Vamos. Sim. Sim, meaning yes. Here are some examples. Do you want a coffee? Queres café? Queres café? Yes. Sim. Sim. Here's another example. Are you going tomorrow? Vais amanhã? Vais amanhã? Yes, I am. Sim, vou. Sim, vou. Here's another example. Do you like it here? Gostas daqui? Gostas daqui? Yes, I like it a lot. Sim, gosto muito. Sim, gosto muito. Não. Não, meaning no or not. Here's an example. Are you coming today? Vens hoje? Vens hoje? No. Não. Não. Here's another example. Are you going out? Vais sair? Vais sair? I'm not going. Não vou. Não vou. Here's another example. Do you have time? Tens tempo. Tens tempo? I don't have time. Não tenho. Não tenho. Pois. Pois, meaning yeah or of course. Think of pois as a soft agreement word. Here's an example. Do you want help? Queres ajuda? Queres ajuda? Of course. Pois claro. Pois claro. Here's another example. It's hard. Está difícil. Está difícil. Yeah, it is. Pois é. Pois é. Here's another example. It's already 8 o'clock. Já são 8 horas. Já são 8 horas. Yes, it is. Pois são. Pois são. Pronto. Pronto. Meaning all right, or done, or fine. Here are some examples. I already explained everything. Já expliquei tudo. Já expliquei tudo. All right then. Pronto. Pronto. Here's another example. It's decided. Está decidido. Está decidido. Yeah, it is. Pronto. Pronto.
Here's another example. I already fixed the phone. Já arranjei o telemóvel. Já arranjei o telemóvel. All right, there you go. Pronto. Pronto. Então. Então, meaning so or then. You will usually hear então in the beginning of a phrase. Here are some examples. So, are you going tomorrow? Então, vais amanhã? Então, vais amanhã? Here's another example. So, let's begin. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Here's another example. So, what happened? Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Here's another example. If you're sick, then go home. Se estás doente, então vai para casa. Se estás doente, então vai para casa. Olha. Olha, meaning look or listen. It's a very common way to start what you're about to say. Here are some examples. Look, I don't know. Olha, não sei. Olha, não sei. Here's another example. Listen, I have an idea. Olha, tenho uma ideia. Olha, tenho uma ideia. Here's another example. Look, I can't today. Olha, hoje não posso. Olha, hoje não posso. Here's another example. Look, wait a moment. Olha, espera momento. Olha, espera momento. Vá. Vá, meaning come on or all right. You'll hear this in families, with friends, or casual settings. Here's an example. Come on, let's go. Vá, vamos. Vá, vamos. Here's another example. Come on. Vá lá. Vá lá. Here's another example. All right, fine. Vá, está bem. Vá, está bem. Here's another example. Come on, tell me. Vá, diz lá. Vá, diz lá. Thanks for watching, and to get weekly quizzes for each video and cultural information, subscribe to my newsletter. All the information is in the description below. Bye! Adeus!